time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും dudevlogsന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഷെർലോക്ക് ഹോംസിൻ്റെ ക്രൈംസ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. This trip. സോറി, സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. To the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people.
People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേസ് വന്നിട്ടില്ല, നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ്. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആവാനുണ്ട്. നമ്മളും പോവാണ്. കാഷ്വലായിക്കോട്ടെ കുറച്ച്. ക്യാപ്പ് ഒരു ശരിയില്ലല്ലോ. ക്യാപ്പ് വേണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇയാളെ തൊപ്പി വളരെ നീളം കൂടിയതാണല്ലോ. വേണ്ട, തൊപ്പിയില്ലാത്ത അളവ്. Makeup options are listed. Okay. No option available. അവനെങ്ങനെ പോയേക്കാം. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Call the cab. ക്യാബിനവിടെ ഫോൺ എവിടെ? ടെലിഫോണിലാണോ വിളിക്കേണ്ടത്? ഹീറോ ഉണ്ടാവില്ലേ? ക്യാബിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കും അത് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ക്യാബിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എവിടെ പോയി എങ്ങനെ വിളിക്കും? പിടിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ടെലിഫോൺ ആവണല്ലോ. ഞാക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നൂടെ എങ്ങനെയാ പോകണം? എന്തായാലും
A map of London and the surrounding... Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. ഓക്കെ ഡോറിനടുത്ത് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. Guys, There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Next morning. Okay. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Okay. Solve the mystery of the vanished train. Expect that place where the train vanished. Okay. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണു. ആദ്യം ഇവിടെ പോയിട്ട് ആരെയും കാണാനുണ്ടോ നോക്കാം. Okay. First of all, let us examine the area where the train disappeared. ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ ഈ വഴിക്ക് നിന്നല്ലേ മിസ്സായത്. ഇവിടെ എല്ലാം തോന്നി പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ. What should we do next, Holmes? നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് പോകാനുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പാർട്ട്ണർ കം. പാർട്ട്ണർ വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വെള്ളം എന്താ തിളക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers.
Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Okay, നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ കാണാം. ഏരിയയുടെ മാപ്പ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടിക്കറ്റ് സെൻറ്റർ. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. ഇയാളൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. നത്തിങ് അൺയൂഷ്വൽ ഹിയർ. ഗ്രേ ഹെയർ. One away bats. Okay. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. വെയിറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വെയിറ്റിംഗ് ഹാൾ ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ അയാൾ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നോക്കാനുണ്ടല്ലോ. ഓഫീസല്ലല്ലോ, സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഇതെന്താ? An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Nothing special. Waiting ഏരിയയിൽ പോവാം. മാപ്പ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ This map will be useful. ഇവിടെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടല്ലോ. ഫൈൻഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വാനിഷ്ഡ് ട്രെയിൻ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. മാപ്പ് കിട്ടി. ഫൈൻഡ് മാപ്പ് ലോക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെന്തോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. The whole train just disappeared. It's unbelievable.
കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു. അവരോട് മാറടേ. ഇവന്മാരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ചു പോകാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും കാണിക്കണ്ട, നമ്മൾ പോവാം. നമ്മൾ കുറച്ചധികം ആകാംക്ഷയായിപ്പോയി. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവന്മാരോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. ഇനി മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ചങ്ങായി ഇന്ന് നല്ല വരുന്നത്. പോരടേ, കോഴിയെല്ലാം പോകാൻ തുടങ്ങി. വഴി മുക്കിയോ ചങ്ങായിമാരെ? വേറെന്തോ ചെയ്യാനുണ്ട്. There are no tracks or footprints on the ground. വേറൊന്നും അൺയൂഷ്വലായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. പിന്നെന്താ നമുക്ക് എന്താ ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടെ തേച്ച്. A telegraph. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Robinson. Yeah. Here is the train set. ട്രെയിനിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? മിസ്റ്റർ റോബിൻസൺ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ റോബിൻസണെ ഇനി കാണാനുണ്ട്. അയാളെ പിന്നെ അവിടെ എന്തോ ഇയാളോട് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചോദിക്കണം. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Okay. See you later, my good man. മാപ്പിൽ പുതിയ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അതിൽ സഞ്ചരിച്ച പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം.
ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. Passengers are waiting. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. എന്താണ് തനിക്ക് ഇത്ര ബിസി? ജോലിക്ക് വന്നാ ടിക്കറ്റ് മാരീഡാണ്. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഓ, ഇതാണ് മിസ്റ്റർ റോബിൻസൺ. ഇയാളെ കാണാനല്ലേ ഒന്ന് ഞാൻ. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. എന്താണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാ? ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹാറ്റ്, യുഗാന്ധാടി. റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണ്. ഗോൾഡ് റിങ്. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with.
Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir. It is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. ഓക്കെ ഇത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ കളികളാണ്. നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് പോയി കാണണ്ടേ? ചങ്ങായി അവിടെ പോയി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Okay, Station Master. Sorry, Station. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night. But people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. അദ്ദേഹത്തിന് ട്രെയിൻ ഡിസപ്പിയർ ആയത് അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ത് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണോ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് കൈയെല്ലാം പൊടിയാണല്ലോ. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Master's report are confidential. Station master training. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man.
I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay, വേറെ സ്റ്റേഷനിൽ പോവാണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട Don't touch anything, please. ഒന്നും ടച്ച് ഒന്നും ചെയ്താൽ ദൂരെ തന്നെ ഇതല്ലല്ലോ ടെലിഗ്രാം എവിടെ ആ യെസ് A telegraph. അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടെലിഗ്രാം അതെവിടെയാ Holmes, how is it even possible for a train to disappear? ഓ ഇവന് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ got you. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. വേറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ റൂമിന് താഴെ അല്ല പോയേക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോയേക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നൊന്നുമില്ല സമയം Railway post bags. ഓക്കെ വെയർഹൗസ് nothing special. Okay. എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടെന്തായാലും വഴി അങ്ങോട്ടെന്തായാലും പോകാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടി പോവാം ചങ്ങായി വന്നു കേസ് എവിടെ എത്തുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നു ഹോപ്പ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് തടയും This bin is full of empty bottles. എന്താ ഓ ഇവ ഫുൾ ഫിറ്റിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരോട് സംസാരിക്കട്ടെ How could he fall asleep at work like this?
Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, Huh? sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. ഈ സമയത്ത് കള്ള് പിടിച്ച് നടക്കുക അല്ലേ? സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഫിഷിനുള്ള Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. I clearly remember that train train conversation. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Correct answer. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് പോയേക്കാം. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Telegram. A telegraph. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടോ? Nothing special. Okay, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെയെല്ലാം നോക്കാം. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. അതാണ്. Okay.
എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കാര്യമായിട്ട്. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Railway post bags. ടൂൾസ് എല്ലാം മണ്ണുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചങ്ങായി ഫുള്ള് ഫിറ്റിലല്ലേ. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. ഓക്കെ. ഹോംസിൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നിട്ടും ഇല്ല. സംഭവം വേറെ രീതിയിലെവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ. ട്രെയിൻ വാനിഷെടുത്ത് പീപ്പിൾ ഇല്ലല്ലോ. Spare parts of Antwerp. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൂ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. The train passed through the station, despite being unsure if the station must send the report. സാധാരണ സാധ്യത സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഫുൾ ഫിറ്റിലായിരുന്നു. ട്രെയിൻ പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Conductor overlooked. The controller removed all passengers from the train. ശരിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഇത്ര ക്ലൂവേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ട്രെയിൻ മാസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി പോയി ചോദിക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആളൊന്ന് തട്ടി വിളിച്ച് നോക്കാം. എണീക്കടോ. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes.
Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Fake train experiment and car scene directly connected to history. Okay, look and fishing advertisement. A fishing advertisement. Disbanded handcar seen directly connected to our mystery. Let's reconstruct the handcar to see if it imitate the vanished train. Oh, okay. ഇങ്ങോട്ടല്ല മോനെ, തിരിച്ചു പോവാ. ഓ, ഇതിൽ പണിയണം. Okay. I should use the appropriate object here. Okay. Rotate. Okay. What is this? Okay. Break. I should use the appropriate object here. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്? ബ്രേക്ക് വെച്ചു, ടയർ വെച്ചു, ഗിയർ സിസ്റ്റം ചെയ്തു. സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിങ്. വൈ ഇത് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ റേഡല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. Why it's not taking? I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Okay. ഇവിടെ ഒരു പീസ് പലകയില്ല, പക്ഷേ അതാണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. എന്തോ തണ്ടിത്തരാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്.
So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Okay. What is F? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Light ഇതാ കിടക്കുന്ന സ്റ്റീം വിസിൽ ഇതാ കിടക്കുന്നു നല്ലതായി ഇയാൾക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല I need something long for the headlight to be attached. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേരള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു നോക്കാം ഒന്നുമില്ല സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ആണ് അതിപ്പോൾ എവിടെ നോക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിനെ വേറെ ലൈനിലൂടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്
Search for on the map. Now we have two maps. We must combine them properly. Okay. ഇത് നമുക്ക് റിവർ ഇതായിരിക്കും. റിവർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ. ഇത് വലിയ മാപ്പാണ്. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Okay, നമുക്ക് examine the railway at the switch. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ട്രെയിനെ വേറെ വഴിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് സംഗതികൾ. റെയിൽവേ സ്വിച്ച് കിട്ടാൻ അതിന് പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോവാം. Let's see. Doncaster train station. What? A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. നല്ല പണിയാന്നല്ല. Okay. Gotcha. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Sherlock വേറെ ലെവലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ചങ്ങായി എങ്ങോട്ടാ പോയേ? Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings.
ഹോഴ്സ് റേസിങ്ങിൽ ഒരുപാട് പൈസ കളയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ. A telegraph. Nothing unusual. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Station master. ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നോക്കാം. കാണിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. ബ്ലൂ അതിനുള്ള ഡ്രസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മിസ്സിങ് ബട്ടൺ. ഓ എൻ്റെ ഹോംസേ വേറെ ലെവൽ സംഭവം. ബട്ടൺ വരെ നോക്കും. റിങ് മാർക്ക്. ബാക്കിയെല്ലാവരും മാരീഡാണ്. ഇയാളെ മാരീഡാണ്. മോതിരെവിടെ പോയി? സംതിങ് ഐ മിസ്ഡ്. ഞാനെന്തോ മിസ്സായല്ലോ. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Addiction to what? Horse racing ticket and We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Examine Doncaster. വേറെ സെഷൻ ആദ്യം പോകാണ്ടല്ലോ. ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വേറെ സ്ഥലം തപ്പിയിട്ടൊന്ന് പോയേക്കാം. അന്വേഷിച്ചായിട്ടൊന്നുമില്ല.
പ്രത്യേകിച്ച് എവിടേക്ക് ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ആരുടെ വഴി കയറി ഓടെ. സോ ബീച്ചിനടുത്ത് പോകാണ്ട് ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പോയില്ലേ? ഡോൺകാസ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. Examine Doncaster railway station for suspicious details and clues. Okay, just a note in the examine ചെയ്യണം. വേറെ റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും. ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ കയറിയതാണ്. Something unusual. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീനിങ് ഒന്നുമില്ലേ? ഇത്രയും നാളത്തെ ആഷസ് അവിടെ കിടക്കുക. എന്താണ് ഹോംസ്? ഓക്കെ, വാട്ടെവർ. ബീച്ച് സൈഡ് പോകാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. സ്പേഷ്യസ്ലി ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കിട്ടാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റിംഗ് ഹാൾ This post bag belongs to the station master. Good. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Play to your last one that I wish to okay, payments ഒക്കെ പെൻഡിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട്, സംഘായിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്.
സൈഡ് പോവാം. പിന്നെ റെയിൽവേ ട്രാൻസിറ്റ് വർഷം അതിന് മുന്നേ കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇയാൾക്ക് പൈസയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ബീച്ചിൽ പോവാം. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Heavy vehicle traces. These traces were made by a carriage. Look. Nothing interesting here. 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 The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ വെയിറ്റുള്ള സാധനം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലേബേഴ്സിനെമാരുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. A label with the name Las Zarpas. Beach complete.
ചങ്ങായി അവിടെ ഉണ്ട്. സൈഡ് റെയിൽവേ ബ്രാഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എന്തോ കുറച്ച് കൂടി ക്ലൂ കിട്ടാനുണ്ട് അത്രേ. The entire train has disappeared. It's a disaster. Examine the side railway branch at Yavasha. ഇവിടെ ഇനി എക്സാം ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണ് എക്സാം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. The entire train has disappeared. ഇവിടെ എന്തോ ക്ലൂ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വരേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. Nothing special. Begin at the railway switch. നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്വിച്ചിൽ പോയില്ലല്ലോ. ഗെയിം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കുന്നതാണ് അറിയാലോ. ചില സമയത്ത് നല്ല കൺഫ്യൂഷനാണ്. സോ ഇതാണ് സ്വിച്ച്. ഐ തിങ്ക് The switch is rusted, but it still works. The whole train just disappeared. It's unbelievable. സ്വിച്ച് മാറ്റിയാൽ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന നേരെ മൈൻസിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, Mines. This is interesting. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. ഇപ്പോൾ മൈനിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. മൈൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. Examine mine and find out is it possible to hide the train back. Let's go. കേസ് കഴിയാറായി പോകുന്നു. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. That's bad. This is an administrative panel.
See what it says. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. WEA Coal. These mines belong to them. Coal. Okay. Vehicle traces. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. എന്താ ക്ലൂ ഉണ്ടോ നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. Something fishy. Mine guards. This box must be the safe. Let's open it. Okay. That's it, I think. Letter. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Find out more about 2 week old. കമ്പനി കൂടുതൽ തപ്പണം. കാണാനില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. ഒരു ക്ലൂ കാണാനില്ല. ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല. What is it? Okay. The whole train just disappeared. It's unbelievable.
ട്രെയിൻ പാളം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും സംഭവം? Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. എനിക്ക് വന്ന് അവന്മാർ ട്രെയിൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതും വേറൊരു മൈനാണ്. ലോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Dynamite. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട്? ഫ്ലഡഡ് ക്വാറി, റെയിൽ മാപ്പ്, collapsed to hide the train. Dynamite was used after the train was moved inside. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ അതിനകത്ത് എൻ്റെ വിശ്വാസം.
Use the telegraph to discover more about the vehicle company. Okay. Some inside the version. ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനുണ്ടല്ലോ. ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ റോൺകാസ്റ്ററാണ്. ടെലിഗ്രാഫ് ടു ഡിസ്കവർ മോർ അബൌട്ട് വീക്വൽ കമ്പനി ഉണ്ട്. Examine the railway branch at okay. എന്നാലും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സാം ചെയ്തിട്ട് വരാം. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. ഇയാളിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Talk to the cigar smoker. ചങ്ങായി എവിടെ? കാണുന്നില്ല. അത് മാറി ഇതിനകത്താണോ? അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല. തിരിച്ചിട്ടോ വഴി മാറി ചെക്കാ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. De Chile. Bringles. Not clothes. Strong belt. Expensive cigar. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Mexican cigars. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what?
Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Okay, നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇല്ലല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും. The whole train just disappeared. It's unbelievable. ചെന്നൈ അവിടെ പോയാൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ? You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Nothing interesting. മൈന് പോയി, ബീച്ച് പോയി, റെയിൽവേ സ്വിച്ച് പോയി. Use the telegraph to discover more about the telegraph. ആയിരിക്കും വന്നേ. അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ ടെലിഗ്രാഫ് വന്നത്? Don't touch anything, please. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. There are two men Mexican Oracle. Okay. Barcasas. Mexican Oracle Company held കമ്പനീനെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇതായി.
അയാളും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ, കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്. വിഷയമില്ല, ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വീണ്ടും പോകാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്തോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയത്? The entire train has disappeared. It's a disaster. സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തായാലും ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വീണ്ടും സ്ട്രോങ് വണ്ടി വന്നു പോയ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡീൽ ട്രീസ്, traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. എന്തായിരിക്കാം ഇത്രയും ലാർജ് ഹെവി സാധനം പോയത്? This road should lead to the town of Evesham. ഇവിടെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് വേറെ ദിവസത്തെ പറ്റി എന്തായാലും സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. മാസ്റ്ററേ, പൊന്നു മാസ്റ്ററേ, എന്താ കാര്യമോ നോക്കാം, ചോദിക്കാം. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts.
But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. Mexican seal the കൺക്ലൂഷൻ ആക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് side branch that leads to the quarry at the station located. Chesterfieldum ബിറ്റ്വീനുള്ളതല്ലേ പറയുന്നത്, ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ. ഇവിടെ തന്നെ എവിടെ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. സംതിങ് നമ്മൾ അവിടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നത് This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Okay, missing. The railway ends here. That is strange. Train could have been sunk in the flooded quarry at Doncaster Station. അങ്ങനെയായാലും മതിയല്ലോ. ട്രെയിൻ എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടതാണല്ലോ. അത് കാരണം അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം ഫ്ലഡായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സംഭവം. പക്ഷെ അവിടെ ട്രാക്ക് ഫുള്ളായിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി കൺക്ലൂഷൻ ഉള്ള ക്ലൂസ് തപ്പാനുണ്ട്. നമുക്ക് പോവും.
കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് dream passed through such a full session. Despite the being unsure, the station master sent the report. കേസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
മെക്സിക്കൻ ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ സിഗരറ്റും പോയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് മുക്കിയ കൺക്ലൂഷനിൽ തന്നെ തീർക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. മെക്സിക്കൻസ് ആർ നോട്ട് ആംഗ്രി. She stayed on the train was just a concern. The train conductor overlooked it. So confused. ട്രെയിന് ഒന്നുകിൽ ഡോൺകാസ്റ്റൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്തായാലും ആക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല, കാരണം മൈൻ എവിടെയാണ്. മൈനിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ട് ചെസ്റ്റർഫീൽഡിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോൺകാസ്റ്ററിന് മുന്നേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. ചെസ്റ്റർഫീൽഡ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു.
was in English. No, I don't believe so, but വിളിച്ചു മൈനിലേക്ക്
Chileans left Mexicans so angry. Mexican tribe on assumption. The train is sealed underneath the collapsed mine. അവിടുന്ന് ഡൈനാമേഴ്സ് പൊട്ടിച്ച് carefully planned murder the Mexican killed this woman and saved the train because died their pride. ഇതിൽ കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen.
Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Yeah, മോനെ. അയ്യോ. How dreadful. 2 dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, my dear fellow. It is all right. You did your best. Replay the ending. അതിങ്ങനെ ഇട്ട ശരി. നമ്മൾ രസമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും രസിക്കണ്ടേ. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിലൊരു പ്രോപ്പർ. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിച്ച് മറ്റാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! You are under arrest.
Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Yes. Clear a plan mango, Mexican killed the Chileans and sailed the train underneath the collapsed mine to hide their crime. Minecraft to chances solve the conflict. Okay. Accept decision. Yes. 22% people solve the case same way. Okay. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്താണ്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.